بسم الله الرحمن الرحیم. گروه جوانان مسجد امام علی علیه السلام مدت هاست که مشغول به کار بوده. در چند ماه اخیر منم افتخار داشتم که پیوستم به این گروه و تونستیم با کمک بچه‌ها برنامه‌های متنوعی رو ترتیب بدیم. یکی از برنامه‌هایی که خیلی جذاب بوده و از ایده‌های خود همین دوستان جوان هم شروع شده، برنامه‌ای هست که ما اسمش رو گذاشتیم Interfaith جرنی، یعنی مسافرت‌ها یا گردش‌های بین آیینی. و در قالب این برنامه ما میریم سر میزنیم به معابد و عبادتگاه‌های ادیان مختلف، با اونها آشنا میشیم، سعی میکنیم که هم اونها رو بشناسیم، هم در آینه آشنا شدن با اونها با دین خودمون بهتر آشنا بشیم، اسلام خودمون رو بهتر بشناسیم. تا به حال هم 2 تا از این برنامه‌ها برگزار شده، بسیار موفقیت آمیز و با استقبال خیلی خوب از جوانان هم خودمون هم جوانان مساجد دیگه، یکی راجع به آیین هندو و یکی هم راجع به آیین بودا. انشاءالله این برنامه رو ادامه خواهیم داد با ادیان دیگر که ما نمونه هاشون رو در تورنتو و حوزه تورنتو داریم. برنامه‌های دیگه‌ای هم داریم شروع می‌کنیم، از جمله فعالیت‌های تفریحی، فعالیت‌های ورزشی، فعالیت‌های دیگه‌ای که بتونه به جمع جوانای اینجا به عنوان یه جمع مسلمون و فعال به زندگیشون کمک بکنه، زندگیشون رو غنی‌تر بکنه و همه ما رو به اون ایدئالی که اسلام از ما میخواد نزدیک‌تر بکنه. I think this trip will give you a different perspective about someone else's religion, and it's from someone who actually practices Buddhism. So I've learned about Buddhism in the classroom, but this is a practical setting where... Yeah, I've never heard about, I've heard about Buddhism, but I've never really learned anything about it, so I'm really interested about that. It's going to be different. The purpose of today's session was to briefly introduce traditional Kung Fu, Zen Buddhism, and Qigong. 因为现在的社会呢，第一个就是我们的人心，我们人心要向善，就是我们少林寺讲的是禅，禅就是让人能够看清世态的生活，不要被现在的生活外面的境界所转移内心。The purpose of Zen Buddhism is actually to don't let things in the outside world distract you from
your heart and your mind, and just to have peace within yourself. Assalamu alaikum. My name is Kumail, and we've just completed the part 2 of the Interfaith program happening here at the Imam Ali Center. Earlier in the day we started by meeting at the park and being introduced to traditional Shaolin practices. امروز واقعا تجربه خوبی بود. ما رفتیم تمپل بودایی ها رو دیدیم و خیلی لذت بردم از بچهای امام علی که این تجربه رو واسه ما به وجود آوردن. I felt that today was a really informative experience about what Buddhism is and how people practice it all over the world, and how culture plays an important part of how people celebrate Buddhism and who the Buddha was and what his legacy was. Also felt the guest speaker today was a very knowledgeable man who taught us many things about how Buddhism is perceived across the world, its spread, its influence, and how Muslims can take out of Buddhism in itself. First of all, thanks to the youth of MYG and Imam Ali Center for hosting this program. Other than that, the program itself was extremely awesome. A lot of things in Buddhist religion were common with Islam, which was something I found really fascinating. And there were a lot of things that were not, which I found it okay. و این قضیه‌ای که آشنا بشیم با مشترکات این آیین‌های متفاوت، با نحوه‌ای که آیین‌های متفاوت نگاه می‌کنن به ایده خوبی، ایده بدی، اینکه چطوری با جامعه ارتباط برقرار می‌کنن، این مسئله واسه من خیلی جالبه. در کل امیدوارم که برنامه ادامه پیدا کنه در آینده واسه دین‌های متفاوت و حالا برداشت‌های متفاوتی از دین‌ها میشه کنم اونم خیلی جالب باشه. با دیدن اصول اعتقادی، با دیدن تئوری‌های در واقع عقیدتی که توی بودیزم بود و قبل از اونم برای هندویزم رو دیده بودیم، بیشتر از گذشته احساس خوشحالی و خوشبختی کردم از اینکه مسلمان هستم و دینم منطق درستری داره، اساساً منطق داره، برهان پشتش داره و جواب خیلی سوالایی که ما میدادیم و نمیتونستند
و اساسا برای این دو تا دین به طور خاص جوابش رو بگیرم. ما جواب‌های خیلی تمیزی در دینمون داریم. دومین نکتهش این بود که تو هر دو تا این سفرها دوستای خوبی پیدا کردیم و چیزی بود که قبلش باشون آشنا نبودیم با خیلیاشون و این همین سفر یک روزه همین در کنار هم بودنمون باعث شد که با هم دیگه رفیق بشیم و انشالله که رابطه‌مون هم ادامه پیدا بکنه و گروه جوانان هم روز به روز بزرگتر بشه. خیلی کمک کننده است برای بچه‌هایی که جوانایی که خب در معرض افکار مذهبی مختلف، دین‌های مختلف هستن تو خاص توی کانادا، فرهنگ‌های مختلف بتونن یه قدرت قضاوت بهتری بهشون در واقع. I'm very thankful to MYG and all people who sponsored this event, and that this was a really important experience for many Muslims, and I think that everyone should go and explore other religions that may seem foreign to Muslims to better understand them, to reach out for love, compassion, and commonness of mankind between everyone.